taarifa kuu, halisi na sahihi. Tarehe 4 mwezi Oktoba mwaka 2023, mpenzi mtazamaji wa Ambaje na Hali mchana wa leo, wingi wa matumaini kuwa umeshinda vema na siku inakwendea salama salmin. Karibu ndani ya Lookup Weekendi, siku ambayo tumekuandalia mengi kutoka humu nchini na katika bara za kimataifa. Tukisonga mbele ni kwamba hali ya ati imeshuhudiwa katika mpaka wa Kenya na Uganda kufuatia vita vya kijamii kati ya Sebei na Pokot vilivyosababisha vifo vya watu 5. Wakazi sasa wanaishi kwa hofu, huku wanafunzi kutoka maeneo hayo wakisitisha masomo kufuatia vita hivyo. Haya kijiri, mwanaume mmoja anauguza majeraha mabaya ya risasi katika hospitali ya rufaa ya kaunti ya Kapenguria baada ya kushambuliwa na majambazi katika kiwanda cha kuzalisha umeme cha Kengen huko Turkwel. Kwa majina anaitwa Jacob Lobchaknunu, mkaaji wa sehemu hii ya Katikomor ambaye imebaki mahame. Watu wamehama sababu ya mambo ya usalama ya Kenya na Uganda. Kuna wakora anatoka sehemu ya Uganda pale huko pale chini huko pande ya Kriki. Sasa anavuka ng'ambo hii Kenya anakuja tena kuingia Uganda. Sasa tunaomba Kinigi ape security sehemu ya Katikomor ndio akuje sasa kusaidie watoto. Kuna watoto walikuwa wanafanya mtihani. Sasa hakuna, leo wamekuja watoto 12 ya Uganda, lakini ya huko hakuna, hata walimu hakuna. Kuna walimu wameenda Bungoma, sio wameenda wapi. Ndio tunaomba serikali akuje sasa lete security huko. Mama tunahangaika na watoto. Kuna wamama hata wamejifungua hapa Katikomor, wamama 3 wanalala msituni na watoto. Kwa hivyo ningependa tu kuomba serikali yetu watuletee joint committee mkutano yetu ya upande wa Kenya pamoja na Uganda, maana sisi wana wa Katikomor tunapenda amani. Tukisonga mbele, bodi ya kawi na petroli nchini EPRA imefanya msako eneo la industrial area hapa jijini Nairobi na kuharibu petroli gushi. Wakiongozwa na mkurugenzi mkuu Daniel Kipto kwa ushirikiano na maafisa wa polisi, wanasema wananuia kunyoosha utepetevu ili kuhakikisha petroli inayouzwa imeafikia viwango vya ubora na kwa matumizi rasmi ya wananchi. Today we are here on the bit of petroleum, where we have facilities such as where we are today, which is not licensed, what we call illegal dens for siphoning of petroleum products. Not too far off from here is the KPC facility in terms of the storage facility of KPC on Nanyuki Road. We have truck drivers who come here and able to siphon petroleum products out of the trucks and be able to conduct adulteration. Adulteration has 2 problems, because one is there's an economic incentive to adulteration because of the price differential between super diesel and kerosene, where we have kerosene being mixed with diesel or kerosene being mixed with super, and then we have our vehicles on the road for unsuspecting Kenyans, engines having to knock on account of poor quality product. So there's a quality aspect to it, but there's also an economic angle, because where you're trying to pass off kerosene as diesel or pass off kerosene as super, because of the price differential, there's economic benefit. So we've been working quite closely with the government security agencies and also with other intelligence agencies to gather intelligence or facilities such as the one we're here at today. We've walked a very long journey. From the 90s, particularly when some of the majors left, particularly West Kenya, we had a lot of independence come up. Issues of fuel quality was a big problem. But today, because of our fuel marking program, we're about upwards of 98% compliance for all the fuel that leaves the depot and ends up at the stations. So the 2% is what we want to get rid of. So we've done quite well. So about 2 to 3% from what we then analyze in terms of our fuel marking program is the adulterated product which we're able to identify in the market. So it is not a very big rampant problem.
Tuingie kaunti ya Embu ambapo wakazi wa eneo la Mbere kaskazini kaunti ya Embu wanatazamiwa kunufaika kutokana na ushirikiano kati ya ofisi ya wawakilishi wa serikali, mashirika yasiyo ya kiserikali na viongozi kutoka Marekani. Akizungumza katika eneo la Siakago baada ya mazungumzo ya maendeleo na wajumbe wa Marekani, mbunge wa Mbere kaskazini Geoffrey Ruku ametaja kuwa ushirikiano huo utapiga jeki shughuli za kuzalisha mapato pamoja na kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa na tabia nchi. Kuwa supported na Nature Conservancy International ya kupanda miti ambayo tunaita Media for Kenzi. Tuko na partnership na shirika la PACJA ambayo inaitwa Pan Africa Climate Justice Alliance ambayo tunapanda mtaa. Which is another really heavy agriculture state. So, looking forward to the opportunity to come to you more today. Thank you so much. Just thank you on behalf of my delegation as well. Really look forward to the afternoon. Yule nitafikia kwa sababu najua kuna watu wetu wa Mbere North wanafanya kazi nzuri. Tuko na rafiki ndio tutaweza kusaidiana. Ikifika miaka 5 hamtakuwa mkisumbua. In fact, nini mtakuwa mkimchangia pesa ya kampeni. Wale wa president mnampigia makofi. I think it's fair to say that by the end of this week, by this experience, we have all become more informed of Kenya, and we are all more inspired by Kenya. So and what we are promoting is basically agri-business, farming as a business. So this circle will promote financial inclusivity in, number 1, promoting savings. When you save, So I am the youngest judge in the state of Arizona. I've been doing this for 5 years. I'm 29 years old. The 20 wards, each ward elects a representative. So that when they come back, he or she must be vetted and approved by the county assembly. Thank you. Welcome. Kutoka Embu wacha tuelekee eneo la Samburu ambapo vijana kutoka Samburu Mashariki wanatazamiwa kunufaika na mpango wa ufadhili wa elimu katika vyuo vikuu kutoka kwa mashirika mbalimbali kama vile shirika la UNICEF na lile la UNESCO kama njia moja ya kuleta amani eneo hilo. Mpango huo unalenga kutoa hamasisho kwa vijana katika jamii za wafugaji ili kuepukana na visa vya uvamizi na wizi wa mifugo ambavyo huzua vurugu miongoni mwa jamii. We have been engaging them on the issue of child protection issue, FGM, child marriage, and also we are supporting them by providing scholarship to children from this village. We have so far sponsored around 7 students from high school up to university. It's an 8-year scholarship up to university. And also we have managed to support them to give out the cash transfer for around 150 households for around 3 months with the support of UNICEF Kenya. And we have been also engaging the community to empower them and educate them on the effect of FGM, child marriage, and how to promote child education by making sure that they take all children to school. As we all know, there are a lot of challenges that they go through in terms of, fights, in terms of pastoralists fighting for livestock and all those things. And so as an organization, we brought ourselves together with UNESCO so that we can be able to come here, offer dialogues, peaceful dialogues within the community so that they can be able to understand why it is important for them to actually live peacefully within themselves. The UNESCO really advocate for education amongst the youth, because we believe education is the weapon that can bring peace. And through that, we believe we're going to make Samburu community a better place. And so within our mandate as an organization, we also are very curious and keen to understand what are their challenges in terms of education. How do their children go to school? What are the things that they need? And UNICEF has come in this perspective to ensure that education is felt far and
beyond in terms of what we do and what we stand for. I think this program will contribute to peace, because when these young Morans go back to school, it will really help us, because most of the things that are here that are bringing conflicts is because people are not going to school, people are just idle. So when you engage these children, especially the kids and the youths, to go back to school, it will really reduce the conflicts, and hence it will bring peace to our community. Tukisonga mbele, wafungwa wamepata afueni baada ya idara ya serikali ya huduma za kurekebisha tabia pamoja na washikadau kuzindua utaratibu wa kupunguza msongamano katika magereza. Kulingana na katibu mkuu wa idara hiyo Salome Muhia, zoezi hilo litawezeshwa na kuwapa wafungwa maarifa ya kiufundi ili waweze kujitegemea pindi wanapoachiliwa huru. Ambayo itajumuisha laboratory, home care salon, na itakuwa pia na sewing industry na pia knitting industry, pamoja na counseling for our wale wafungwa wako hapa, na tumefurahi sana kujumuika na kila mtu. Pia tumejumuika na other stakeholders kama Goldwater Limited ambao wamepatia hawa wafungwa vitu mingi sana, na tumefurahi sana. Tumeona kazi ile nzuri ambayo officers in charge wanafanya hapa, na tumeona zile challenges au wafungwa wako nazo, na tumekubaliana ni nini tutatatua, especially ku decongest hizi prisons na pia ku improve the wards. Pia tutafanya hivyo, na tumefurahi sana na ile kazi pia stakeholders wanafanya, na pia tumeona kuna stakeholders wengine wanajumuika nasi, wataanza kujumuika nasi kama Rotaract Club, na tunawahimiza wale wengine pia mwajumuike na sisi, especially ku rehabilitate au wafungwa, kuwasaidia reformation, kuwasaidia na counseling services. The construction of a resource center at this facility. I am informed the resource center has been conceptualized to have a salon, a barber shop, a computer lab, a library, a carpentry section, and a counseling center, which will be fully equipped by the foundation prior to being handed over to Kenya Prison Service. This initiative represents a significant stride towards the realization of our core mandate of rehabilitation and social reintegration of prisoners back to society. Bila shaka ni afueni kwa wafungwa watakaonufaika na mpango huo. Na habari hiyo ya kutoka magerezani ndiyo inayonipeleka katika mapumziko ya kwanza katika habari hizi. Mpenzi mtazamaji, usicheze mbali, tunarejea na habari nyingi tu zikiwemo spoti. Hii ni taarifa kuu, halisi na sahihi. Are you looking for experts in waterproofing systems, concrete admixtures, flooring systems, refurbishment solutions, roofing, sealing and bonding, and building finishing systems? Look no more, as Sika Kenya got you covered. With over 113 years of experience, we offer our customers a comprehensive one-stop shop experience and the best technical support. Our products are available in all leading hardware stores and building merchants across the country. Call us today on 0711 140 232 or 0786 140 834, or email us on sales@ke.sika.com. Sika Kenya, building trust. Mpenzi mtazamaji, tunayo habari njema zaidi.
Uko na nafasi ya kujishindia shilingi 100,000 sasa hivi kutoka kwa wanakuza Biz hapa ndani ya Lookuptv. Kushiriki na kushinda ni rahisi tena zaidi. Chukua simu yako, nenda kwa M-Pesa, lipa na M-Pesa, paybill number andika 825454, account weka Lookup, kisha weke shilingi 99 peke yake. Kumbuka, unavyoshiriki zaidi, ndivyo nafasi zako za kujishindia zinavyoongezeka. Changamka mara moja, uweze kuwa mmoja wa washindi watakaotuzwa pesa taslim kila siku. Mchezo huu umeidhinishwa na BCLB na hauruhusiwi kuchezwa na walio chini ya miaka 18. Cheza kwa uwajibikaji. Ni taarifa kuu, halisi na sahihi. Karibu katika awamu ya pili ya habari zetu na asante sana mtazamaji wangu kwa kuendelea kuichagua runinga ya Lookup. Tukisonga mbele ni kwamba Jaji Mkuu Martha Koome ameitaka serikali kuwekeza vilivyo katika idara ya mahakama kuwezesha idara hiyo kupambana na uhalifu wa kitaifa unaohusisha utakatishaji wa pesa na ulanguzi wa binadamu. Akihutubu katika mjadala kuhusu masuala ya usalama ya Afrika Mashariki, Koome amesema taifa linapitia changamoto nyingi kwa kuwa wahalifu wanatumia mianya iliyopo katika sheria kuingiza pesa za kimagendo nchini na kujihusisha na ulanguzi wa watu, hali ambayo inatishia amani ya bara zima la Afrika. As judges and judicial officers, we are responsible and we should understand the critical role that we play to ensure that perpetrators of these crimes are held accountable and that victims are protected and compensated. It is upon our shoulders as judiciaries in Africa to ensure that criminals do not take advantage of cross-border nature of these crimes to escape from justice. As we encounter evolving manifestation of transnational organized crimes and illicit financial flows, our existing legal frameworks might sometimes fall short. It is our judicial duty to interpret and apply such laws in a creative and purposeful manner that addresses the contemporary challenges that these crimes present. Through our decisions, we can close loopholes that exist in our laws. I see the judicial training institutes have a potential to serve as beacons of knowledge, of fostering deeper understanding of the intricate web of TOC and illicit financial flows. I urge us, therefore, to harness the JTIs to build judicial capacities by equipping judges, judicial officers, and others with the tools and knowledge to tackle the transnational organized crimes head-on. The JTIs, for me, should also be at the forefront of carrying out research and development in the realm of TOC jurisprudence. They should provide platforms for deliberation, for debate and dissemination of the new legal thoughts and doctrines that are emerging. In doing so, they will ensure that our legal systems remain agile and responsive to the ever-evolving nature of TOC and illicit financial. Tukisonga mbele ni kwamba wakulima nchini wamehimizwa kukumbatia kilimo cha kisasa cha vyakula vya mifugo kuziba uhaba unaoshuhudiwa nchini, bali na kupunguzia wafugaji gharama ya juu ya vyakula hivyo. Mkurugenzi wa kampuni ya pembejeo Kenya Seed Company, Sami Chepsiror amesisitiza umuhimu wa wakulima na wafugaji kupewa mafunzo maalum kufanikisha kilimo hicho kilicho na manufaa mengi. Lakini ipate short videos. Hata kwa watu wameile kwa short videos.
Sehemu za highland areas kama vile Central Kenya, sehemu zote ya Kenya wananunua kwa haraka. So we are not actually meeting the demand. The demand is very high against what we produce. Kwa hivyo the demand iko mzuri. Sisi tunafuka ng'ombe kwa minajili ya kufunza Wakenya wetu na wakulima wetu umuhimu wa ng'ombe ukilisha kupitia kwa nyasi ama pasture ambayo tunatumia ama foda ambayo tunatumia. Ndio sababu unaona tuko na ng'ombe hapa ambayo ilichukua nambari 1 kwa kiwango ya mashindano, ikawa na champion ambaye ilinunuliwa na president wetu jana na karibu na pesa ambayo ilikuwa ya juu about 800,000 ama ilikaribia milioni. Na akadumaona ni kuonyesha Wakenya umuhimu wa kutumia mbegu inayotoka Kenya siri ya nyasi ili muweze kulisha ng'ombe ikae namna ina mazao yote ambayo tunayo na products zote ambazo tunazo ni natural, sio GMO. Products zetu zote hatuna GMO. Ijapokuwa kama kampuni tunajipanga kwa mambo ya GMO in future, ikihitajika tutakuwa tunajipanga, lakini kwa sasa hatuna GMO yoyote. A keen focus on forage material for the farmers. For instance, a farmer who has a dairy animal will perhaps need to give it about 18 to 30 kilos of dry material. That would involve dry material like hay, and perhaps balance it with our other products like Lucerne, which we have, and Brachiria, including Desmodium, to add to the green material. Nutrition of your animal is the key thing in terms of what you will get at the end of the process. So your productivity will depend on how well you take care and give your animal good nutrition. It is a challenge for farmers at the moment because a lot of input costs have been high, and in fact the government's initiative of subsidizing fertilizer has had a direct impact in how farmers will continue to produce food for their animals. So farmers who have perhaps been overburdened on the costs will perhaps be able to give their animals better nutrition. Katika juhudi za kuongeza uzalishaji wa majani chai kaunti ya Embu, wakulima wa kaunti hiyo wameanza kutumia mashine za kidijitali ili kuongeza mapato yao. Mwenyekiti wa kiwanda cha chai cha Rukuriri, Joseph Rwanjau, amesema kuwa hatua hiyo itahakikisha wakulima wamepata manufaa zaidi. Na future ya mkulima kwenda mbele miaka 5 ijayo itakuwa mzuri sana. Sababu tunataka kila mwaka mrengo wetu ni kuona mapato ya mkulima inaongezeka kati ya 5% hadi 10% kila mwaka. Sema kwa hii mambo na value addition ya team bags itaweza kusaidia mkulima kwa sababu ile saketi moja kulingana na ile grams inawekwa kwa ile kasaketi na pesa yake itakuwa juu zaidi kulingana na ile pesa nyingine ya manjani nyingine tumekuwa tukinunua ya kawaida, na itakuwa na uwezekano wa kuingia hata kwa market sana, na vile pesa itakuwa mingi, ndio sasa mkulima ataweza kukua na pesa mingi yenye itamfikia mpaka mahali analima. Kwa hiyo ningeomba wakulima wote wa Rukuriri tuimize hiyo mambo na tuelimishe wakulima wengine ili miaka kama 3 inakuja tupate mazao mazuri. Kwa hakika tukiweka hiyo mtambo ya orthodox tuko na guarantee mapato ya mkulima itaongezeka, kwa sababu tukienda kwa soko tofauti ya manjani hii tunazoea, hii tunaita CTC, black CTC, na orthodox price iko na tofauti ya $1. Orthodox iko juu na $1. Kwa hivyo tukiweka hii mtambo wa orthodox na yetu mtambo, tunaona ikifikia mwezi wa 5 mwaka ujao tutakuwa tunasiaga majani ya orthodox. Kuna hiyo mambo imesemwa na national chairman, mambo ya value addition, kununua magari na kuweka modernization kwa factory yetu. Kwa hivyo tumewaita leo tukawaelezea ndio waende kwa ground waelezee wakulima ile mambo inafanyika. Lakini ningetaka kuhimiza wakulima wa Rukuriri wasikufe moyo na waendelee kutuletea manjani quality, alafu walete manjani nyingi. Na hakikisho la board ni kuwa bonus yetu haitawahi rudi chini tukifanya hiyo maneno mawili. Letu la 3 ni kuambia kila mwaka tutakuwa tunasonga. Hatutaki mkulima mwaka hii analipwa bonus ya 44, mwaka ujao analipwa 30. Sisi tunataka kila mwaka tuwe tunapanda juu.
Klabu ya akina dada ya KCB ilitoa ushindi wa seti 3-0 dhidi ya DCI kwenye ligi ya voliboli ya akina dada katika uwanja wa Kasarani. Vipusa hao wa Jafet Mnala watachuana na Kenya Pipeline hii leo huku wakiwinda taji lao la 15. They have to remain focused that anytime they can come in during the final match against Kenya Pipeline. So they have to get used to the court before the last match tomorrow against Kenya Pipeline. And I'm happy that when they came in, they did well and they managed to maintain the score where we are leading with a difference of 14 scores. So far, so good. 2 matches won. We only have 1 match against Kenya Pipeline, and we are hopeful that we have that hope that we are going to win the match against Kenya Pipeline and be the Klabu ya raga ya South Coast Pirates wameendeleza matokeo mazuri kwenye mashindano ya raga ya ufuoni yanayoendelea katika kaunti ya Kilifi. Kulingana na kocha mkuu Kevin Amiani, amedokeza kuwa ushindi huo ulikuwa wa muhimu haswa wanapojiandaa kwa msimu wa raga wa Kenya Cup mwezi Novemba. Na mpenzi mtazamaji, vipusa hao wanapojiandaa kwa kombe hilo la Kenya Cup mwezi Novemba, ndipo tunakamilisha habari za Lookup, taarifa kuu za Lookup hapa ndani ya Lookuptv. Asante sana mpenzi mtazamaji kwa kuendelea kuwa mwenyeji wetu. Ni fahari yetu kukuandalia taarifa hizi. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuziandaa taarifa hizi, tunakutakia mchana mwema.